kama your biggest concern is why they have CCTV cameras inside the dormitories and not why those girls decided to light up whatever they lit up and throw it inside a room full of other students sleeping. I think wewe uko na shida. Swali tunafaa kujiuliza ni mbona watu pe kitu iko na moto kwa room yenye students wengine wanalala? Unafikiria nini hiyo masaa? Na mbona washa ile dormitory iko karibu na mlango na si ya huko hivi nyuma? Hiyo kunyuma aliakisha ikazimika. Wakaenda wakakisha nyingine huko. Ndio students wakapani kuanza kutoka mbio my friend. Watu wao wame lose life yao. Alafu unakuja hapa kwa concern ati mbona kuna CCTV? It's a bridge of privacy. Nyinyi mnadhani watu kuna watu wanakaga pale wako tu kazi yao ni kuchungulia watoto wakichange wakifanya vipi? Uko serious? Wewe unadhani ati kuna mtoto amekaga kwa ofisi kazi yake ni kuchungulia watu? Hey. Watu wangu manze. Karibuni sana. Upote ulipo naitwa Crucial na mimi ndio niko bana. Yes. So a lot has been happening this week manze. A lot has been happening. You know, from Arsenal winning the league to Arsenal losing the Champions League, you know. But that aside, something sad has been happening in Kenya, guys. There's a trend in burning of schools, high schools. And this has been there since time immemorial. But now, this time, it's bad, man. There's a case of Utumishi Girls High School where 16 students manze passed away juu ya moto iliakishwa kwa dormitory yao, man. And this is so sad. I don't know what the families are feeling, man. I can't imagine the kind of sadness mazee you've sacrificed. Si wote tunajua mazee venye wazazi huu sacrifice. Right now ndo mimi nakujanga kuelewa kumbe wazazi wali sacrifice ukweli. Because imagine mimi sina mtoto, sina bibi, but bado nakosanga tenbo. So imagine mimi nakosa tenbo na sina mtoto. Na kuna mzazi yako na watoto 4. Wote wamefuatana hivi kama stairs wako shule. Yo man, it's sad manze. Rest in peace for all those angels. Manze, God awaweke in perfect peace. So hii moto investigation imefanywa na CCTV footage imepatikana ya ile dome. And manze, it's really sad. 10 minutes past midnight last Thursday, CCTV footage captures 5 students walking inside the ill-fated dormitory minutes before disaster strikes. In a coordinated manner, they tiptoe checking to confirm their colleagues are asleep. The CCTV footage captures them at cube 11 before they disappear to cube 13. 20 seconds later, they emerge, but this time round, they appear to be in a rush after starting fire. 2 students are captured at cube 11, where they light the fire, throw it inside and move to the next cube, where they do the same. From there, they move to yet another cube and throw fire before running downstairs. The whole operation takes about 2 minutes. It's at this point the fire, believed to have been started using kerosene, spreads fast. A few students are woken up by the flames and alert their colleagues. They scamper for safety as smoke engulfs the whole dormitory. This is the moment when all hell broke loose as fire spread. In the process, 16 students lost their lives. 4 days later, and Citizen TV crew accessed the dormitory. A horrific scene welcomes us to what used to be a dormitory for more than 250 students. As captured by CCTV cameras, the suspects are believed to have started the fire from this end before moving to 3 other cubes to unleash terror on their colleagues. The raging fire literally consumed everything in its path, from the young innocent lives to mattresses, blankets, boxes, buckets. Even the CCTV cameras that captured the suspects in action were not spared by the raging fire. And when you look at that clip, you sit down and you just ask yourself questions. Manze, where have we gone wrong as a society? Imagine a group of 5 teenagers, teenage girls. Hadi ukiwaona kwa hiyo video,
They look so tiny. Imagine they're just there mercilessly, wanakisha matchbox wakirusha kwa cubicles za students kama wamelala. In the middle of the night, saa 6 za usiku. Yo. Hiyo video imenisikitisha sana. 5 students, yani unakaa chini na ushindwa. Watoto wako na wazazi kweli? Anyway, wacha ni pause kidogo hapo hivyo manze, kuna wasa wanachomelea vitu hapa kwa manze, shooting podcast, being a content creator kwa area zingine ni hard. Mse sahi mimi na shoot. Yes, and amewasha welding machine, anachomelea hapo nje. I mean, what kind of impunity is that? Anyway, let's get back to this. So where were we? So yani unaona watu hii they hata wana utu. Yani what were they? Yani ili kitu walikaa chini wakapanga wakiwa hivyo watano. Ati so guys, hivi ndio kutaenda. So nani ataendea mafuta? Tutaendea wapi? Yani Mio story imenifanya nikakuwa very sad. Yani 5 students were lead to the death of 16 and injury of many others wenye bado sijajua namba zao. Sasa nasikia like 8 of them wako kwa custody. Na mazao wakipatikana ni hawa na wapatikane ni hao wako guilty. There should be no mass. Hakuna cha they are under 18 or whatever. This is where now we need to bend rules. This is where we need to bend laws that says that if the one who did it then now wakuhukumiwe kama watu wazima. Watu hiyo wanafoende in jail for murder, nothing less. Hakuna siji mambo na ni watoto and whatever. Hii ni unyama inakaaje? Come on man. Mimi nakumbuka ngata tukua shule tuko tuna strike job tuzo upuzi sijui uje ina sikari mingi, but hatukuwa ienda kuwa mse yote kwa shule. Strike ilikuwa inaanza tu around 6 saa zile watu wanaenda sapa, tunaanza kukataa kwenda sapa. Kila mtu at least akorada anajua hapa tuta strike. Giza inaingia hivi, mama kwa madirisha nini. Polisi kumbe walishaitwa wako hapo. Nakalimiwa down, tunatulia. The following day kila mtu kwao. Hakuna mtu amededi, nothing. But hawa ni madem, hii premeditated. Saa 6 za usiku unaona unawasha moto na petroli na mafuta taa. Hili unarusha ni kama oneni hii video man. Oneni hiyo video. Sasa away from that, there are ladies who have come up wanasema si fair, si poa kuweka CCTV kwa dorms cause hiyo ina breach privacy ya students. Ndio sasa wamekuwa pale online nini? Hakuna. Hizo ni nini? Shule gani inanga CCTV? And come to think of it, hata ukiangalia hii video yenyewe surely. Ukiangalia hii video vizuri unaona hii CCTV. Yes, the perpetrators wameshikwa wamemulikwa na kamera. Yes, katai. But ukiangalia CCTV vizuri unaona inamulika beds. Inamulika beds za students guys. Meaning who student anafaa kuje, okay, hata kama kuna changing room, but it still doesn't matter. What if you want to sleep naked because ni kuna joto? Anytime unajifunua hivi kuna kamera inakumulika, inaonesha uchi wako. I don't think the camera should be there. Yes, watu wengi wanasema hiyo ni corridor. Yes, ni corridor. Cameras zinafaa kuwa kwa corridor, but why are students sleeping kwa corridors?
hiyo kitu, hizo areas za students kulala inafai kuwe private. Weka nini kwa corridor, anyone mwenye anaenda hizo cubicles na anatoka, itajulikana tu ni yeye amewasha moto. Because ati sasa kila shule iko na CCTV, it doesn't make it ati right. Wewe imagine ati landlord wako ameweka CCTV ndani ya nyumba yako ati cause of security of that plot. Does it make sense? Ati landlord anataka kujua ni nini inaendelea kwa plot yake na kwa nyumba zake. It's the same thing kwa shule. That student, that cubicle ni nyumba yake. You know, that dormitory ndio plot imeprovidewa na shule kwake. So that student owns a cubicle yenye nafaa kuwa private kwake. Ana change nguo venye anataka, you know, anatoa hizi nguo anavaa zingine. I mean, mimi nakumbuka nikiwa high school hatukuanga na place ya kuchange nguo bro. Unatoka hivi class unakuja kwa bed yako hapo mahali umesimama, unatoa tu nguo, unaenda kwa bafu kwa umejifunga towel, unarudi unavalia nguo hapo kwa bed yako. Na kwa bed yako ndio double decker, meaning kuna mtu analala juu, the same person pia anatoa nguo akichange hapa. Hatukuanga na luxury ya changing room. So don't come up here with that changing room nonsense. I don't think it's fair. Hata kama perpetrators walishikwa, but students hawafai kulala mali nini na wamulika. Hata kama they want to prevent the theft, see how students are behaving. And these are the reasons, this is one of the reasons why unapatanga students on a strike. Because a student ako zile za, you know what, mimi sipendi kamera kinimulika, but anaogopa akienda kuambia administration kamera itolewe, anaitwa mzazi. There are so many things that should be done in schools to make sure that students are safe. You know, to make sure that students, you know, are well behaved. Communication between administration na students iko very easy. You know, ndio make sure unasikiza grievances za students. At least weka hata baraza every once a month. Weka baraza, students waende pale mbele wapeane grievances zao, and you as administration msikize. But the problem with the shule za Kenya ni shule zinaraniwa kama jela. Kenya is not the only country that has boarding schools. We have boarding schools in America, we have boarding schools in wherever. And hakuna so many cases za shule kuchoma isipokuwa huku hivi Kenya. Alafu another thing, banning boarding schools pia haiwezi solve issues. Because nimeona pia wase wanasema, boarding school should be banned. We have to set up nini, government inafaa yake tu day schools. But we have not solved the problem ya students na communication and whatever. If we go ahead and say students sasa watakuwa kienda day school without solving these issues, hizi issues zita-escalate bado huko nje. Unaona? Kila day students ati wako kwa barabara wanaenda shule. Accidents zinafanyika. Students wanadai. Boarding schools are good. Students at least wako na conducive places za kulala. Because unapata at homes so much noise. You know, kuna nyumba hata wazazi wanapigana nini, mtoto anafaa kusoma hapo. That boarding school creates a space where a student can learn without issues. You know, without traveling for long hours, kwenda shule umechoka mentally, uko kwa traffic. Imagine ati sasa watu wote sasa tuwasemekana wanaenda day schools. Only the rich people wataweza ku access good schools. Because a school huko hivyo siji Turkana interior huko inasaidia huyo student na nini, haina resources, watu wanasoma chini ya mti. But huyo dem at least akiweza kupewa chance ya kuja kusoma Mangu Alliance, you know, and I get access to better education. Kuna areas za Kenya where shule haziko in very good condition. Tena tukisema sasa tuweke tu school day school, tuta overwhelm government. Ku accommodate these
all these students when you're looking for boarding schools, in day schools, itakuwa chaos. You know, boarding schools wacha zibaki, but the way they are being run, wacha iziraniwe vizuri. Hygiene wacha ikuwe paramount. Mimi nakumbuka tukua shule, maze bafu zetu hata zikuwa na mlango. Unaoga hapa hivi, mtu anaona matako yako, mwingine anafua pale. Choo za nje, maze ukienda choo lazima uweke sweta, utoe nguo uweke juu ya mabati, cause utatoka hapo ukinuka vibaya. Unaona such conditions kama hizo ndo zinafanya students wanakasirika. Walimu wakali bana, we need to change the way we are running our boarding school. Ndio maana hizi issues haziishi, cause man, shule inaraniwa kama military camp. At SVO inakupea independence gani na kama uko jela. Come on man, we can't keep on losing young people man. The country is for the young people. And that's why unaona hata ndio walikuwa wanapigania finance bill, because they know they are in this country for a very long time. But sasa kama wanakufa at very tender age, it's not good man. Wakina Hanifa walikuwa pale hivyo wana receive your backlash, because Hanifa ndio alisema wanaongea lakini hawaongelee hiyo issue ya privacy, hiyo issue ya CCTV kukua kwa dom, which I also agree with. Yes, CCTV should be there, but kwa hallway, kwa mlango na huko, but sio kwa private spaces, because you never know the kind of person mwenye ana supervise hizi footages. You don't know what this kind, because walimu ni wale. So as society ni ile. We elect the same leaders. We are just like them. Perverts wenye wanakuwa huko nje, perverts also become teachers. And you know Kenya asa wanaweza fanya na footages kama hizi. Just imagine some years down the line unapatana na video yako online ukiwa uchi, ilireleasiwa na ulikuwa shule. How do you explain that to people who nowadays don't even check the backstory of the footage wana view? Au wakipata tu content reacting to it. You know, unapata footage ya 2005 inakupata leo hasa kwa zile za this guy, ona footage yake. Government maze he sort out this boarding school thing before things get worse maze. Naitwa Crucial na mimi ndio niko maze, see you on the next one. Adios.